আসসালামু আলাইকুম। TESOL বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন ফর অ্যাপ্লাইড লিঙ্গুইস্টিক্স এর থেকে আপনাদেরকে স্বাগতম। আমরা এই মুহূর্তে আমরা যে ওয়েবিনারটা করছি এটা আমাদের ওয়েবিনার 5। তার মানে হচ্ছে আমরা অলরেডি 4টা সাকসেসফুল ওয়েবিনার করার পরে আমরা এই ওয়েবিনার 5 এ এসেছি। এই ওয়েবিনারটা শুরু করার আগে আপনারা যারা নতুন জয়েন করেছেন তাদের জন্য একটু আমাদের অ্যাসোসিয়েশন সম্পর্কে আমি জাস্ট কিছুক্ষণ সময় নিব যাতে আপনারা একটু ব্যাকগ্রাউন্ডও জানতে পারেন। আমরা TESOL বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশনটা আমরা শুরু করি 2014-তে 18 ডিসেম্বর। ব্রিটিশ কাউন্সিলের একটা প্রজেক্টে কাজ করছিলাম, সেখানে আমরা প্রায় 37 ইংলিশ টিচার ছিলাম। আমরা সবাই ঢাকা রিজেন্সিতে ছিলাম, সেখানে একটা প্রজেক্ট হচ্ছিল, এটার নাম হচ্ছে টেলশেপ প্রজেক্ট ইংলিশ ইন দ্য হায়ার এডুকেশন। দ্যাট ওয়াজ কমপ্লিটলি সাপোর্টেড বাই ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ড কমিশন। তখন আমাদের ইউজিসি চেয়ারম্যান ছিলেন প্রফেসর আজাদ এবং আমরা ব্রিটিশ কাউন্সিলের সাথে এই কাজটা করেছি। আমরা ওই সময় একটা ফিল করলাম যে আমরা যারা ইয়াং ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ এডুকেটর প্র্যাকটিশনার্স এন্ড রিসার্চার যারা আছি তাদের একটা কমন প্ল্যাটফর্ম একটু দরকার ছিল। বাংলাদেশে বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশন অবশ্যই আছে, কিন্তু তার পাশাপাশি আমাদের কাছে মনে হয়েছে যে আমরা এমন একটা প্ল্যাটফর্ম থাকবো যেখানে ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি শেয়ার ইউর কনসার্নস, ভয়েসেস, ইউ ক্যান শেয়ার ইউর নলেজ, এবং আমরা যেন একটু গ্রাসরুট লেভেলে পৌঁছে যেতে পারি। আমরা প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি সেক্টরগুলো খুবই নেগলেক্টেড। ওই জায়গাগুলো আসলে শুরু থেকেই আমরা চিন্তা করেছি যে আমরা ওই জায়গাগুলোতে একটু বেশি হাইলাইট করব। 2014-তে আমরা যারা ছিলাম আমরা 4 জন ছিলাম আসলে তখন শুরু করি, এবং ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড যে 2014-র পরে আমরা খুব ধীমে তালায় চলছিলাম, খুব স্লো, এবং মোস্টলি উই আর শেয়ারিং ইনফরমেশন। আমাদের এন্ড অফ দ্য ডে 1200-র মতো মেম্বার ছিল। কোভিডের ছুটিটা শুরু হওয়ার পরে যে জিনিসটা হয়েছে যে একটু সবাই অনলাইনে চলে গেছে, এন্ড দেন আই থট দিস ইজ এ গ্রেট অপরচুনিটি যে আমরা এটাকে একটু সম্পূর্ণরূপে আবার নতুন করে চিন্তা করতে পারি কিনা। দেন আই স্টার্টেড ওয়ার্কিং অন ইট, এবং আমি একটা ওপেন কল দিয়েছি, এন্ড ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড যে ওপেন কলের কারণে সবার মাইক্রোফোনটা সবার মাইক্রোফোনটা অফ করে দিতে হবে প্লিজ, স্পিকার ছাড়া। সো স্যার আপনার মাইক্রোফোনটা অফ আছে স্যার। আমার মাইক্রোফোন শোনা যাচ্ছে না? এখন ঠিক আছে স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। তো আমরা যে কাজটা করলাম সেটা হচ্ছে যে আমরা ওপেন কল দিয়েছি এবং যারা যারা আমাদের সাথে কাজ করতে চায়, এবং আমরা বিভিন্ন টিমে কাজ করা শুরু করলাম। যেটা আমি একটু রিপিট করি, সেটা হচ্ছে দিস ইজ দি ফার্স্ট টাইম যে একটা অ্যাসোসিয়েশন সম্ভবত সবাইকে বললো যে আপনারা কি কি করতে চান, কোন কমিটিতে আপনারা কাজ করতে চান, কিভাবে কাজ করতে চান। সেইভাবে আমরা একটা বিভিন্ন টিমে এই মুহূর্তে কাজ করছি, এবং উই আর গ্রোয়িং কোয়াইট ফাস্ট। আমাদের এখন 2500 মেম্বার হয়ে গেছে। আমরা লিগ্যালিটি এবং অন্যান্য ফ্রেমওয়ার্ক আমাদের অলমোস্ট কমপ্লিট। আমাদের ওয়েবসাইট হয়ে গেছে, আমাদের ফেসবুক পেজ হয়ে গেছে। আমরা প্রথমটাই শুরু করেছি একটা বিগ ইন্টারন্যাশনাল ইভেন্ট দিয়ে, যেখানে আমার মাহু ফ্রম ইউনিভার্সিটি সিডনি আমাদেরকে ক্রেডিবল অ্যাপ্রোচের রিসার্চের উপর একটা নিয়েছেন, এবং দ্যাট ইজ অ্যাভেলেবল অন TESOL, আমাদের যে ইউটিউব এবং আমাদের পেজ সবগুলোতে আছে। পরবর্তীতে আমরা এটার সাথে শুধু কম্বিনেশনে আরেকটা জিনিস অ্যাড করেছি যে লিটল বিট অফ এন্টারটেইনমেন্ট, কারণ রিগোরাস ওয়ার্কশপ করলে আমাদের বোর্ডমটা অ্যাটাক করবে। আমরা কিন্তু গল্প কবিতার একটা আসরও করেছি, ওয়ান নাম দিয়েছি, কারণ আমরা চাই যে করতে। এবং আমার আর্গুমেন্ট ছিল ইংলিশ টিচার কি গান করতে পারে না, ইংলিশ টিচার কি বাংলায় কবিতা আবৃত্তি করতে পারে না। তো আমরা আমাদের প্রোগ্রামটাতে দেখেছি আমাদের ইংরেজি শিক্ষকরা এত কোয়ালিফাইড, গ্রেট আর্টিস্ট আমরা যাদেরকে দেখেছি, তারা ভবিষ্যতে বোধ হয় আমাদের আরো অনেকগুলো মিউজিক্যাল শো নিয়ে আসবে আশা করছি। এটার পাশাপাশি আমরা টিচারদের মেন্টাল হেলথ ছিল, মেন্টাল হেলথটা একটা খুবই সিরিয়াস ইস্যু হয়ে এসছে, এবং সেটা আমাকে ইংলিশ টিচাররা রিকোয়েস্ট করেছিল বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে, যারা এই ওভারনাইট সুইচ টু অনলাইন এডুকেশনের কারণে ওদের মধ্যে যে ট্রিমেন্ডাস প্রেশার এসছে, সেটাকে হাউ টু হ্যান্ডেল দি মেন্টাল হেলথ। এবং সেটা নিয়ে আমরা খুবই দুজন ফেমাস এক্সপার্ট, আমরা একজনকে ডক্টর ফারাদিবা দিয়ে একটা ওয়ার্কশপ করেছি মেন্টাল হেলথের উপরে, পরবর্তীতে ডক্টর ফারুক যিনি ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট, এবং পাশাপাশি আমরা একজন কোভিডের ফ্রন্ট লাইনার যিনি নিজে আক্রান্ত ছিলেন, উনি আমাদের একটা পজিটিভ থিঙ্কিং এর উপর একটা ওয়ার্কশপ করেছেন। আমরা এখন যে ওয়ার্কশপটা আমরা করেছি সেটা আমি পরিচয় দেওয়ার আগে আমি পরিচয়টা দিবে আমাদের আরেকজন সদস্য। আমি শুধু বলতে চাই যে এই নাসরিন সুলতানা লতা হচ্ছে, আমি খুব গর্ব করি বলে আমার নিজের স্টুডেন্ট, সাথে রাবেয়া আছে। আমি ইস্ট ওয়েস্টে খণ্ডকালীন হিসেবে পড়ানোর একটু সুযোগ হয়েছিল মাস্টার্স লেভেলে। ডক্টর আমাদের হারুন ভাই হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট, উনি আমাকে কোনো এক সময় রিকোয়েস্ট করলেন যে, আমি তখন জাহাঙ্গীরনগরে ছিলাম,
একসময় সম্ভবত ডক্টর শহীদুল্লাহ কোর্সগুলো নিতেন, উনি চলে গেলেন। আমি ওই জায়গাতে সোশ্যাল ডাইনামিক্স এবং ইন্টারন্যাশনাল ইংলিশ অ্যাজ ইন্টারন্যাশনাল দুটো কোর্স মনে হয় ওদের নিয়েছে। তখন নাসরিনের সাথে আমার পরিচয় হয়। নাসরিন পরবর্তীতে এমফিল করেন ইএফএল ইউনিভার্সিটি থেকে, পরে তো পিএইচডি করলেন। এখানে খুব মজার একটা গল্প আছে। নাসরিন আসলে আমার সাথে পিএইচডি করার কথা ছিল, অনেক দূর এগিয়েছিলাম আমরা। তারপর অবশ্য বেটার অফার পাওয়ার পর কানাডা চলে, হুইচ ইজ ডেফিনেটলি এ গুড চয়েস। কিন্তু উই হ্যাভ বিন ইন টাচ। এবং যখন আমি অ্যাসোসিয়েশন ফর্ম করলাম, শি অ্যাকচুয়ালি অ্যাস্কড মি সো মেনি থিংস অ্যাবাউট দ্য অ্যাসোসিয়েশন। তখন আমি বললাম যে এই অনলাইনে প্ল্যাটফর্মে একটা সমস্যা হচ্ছে, টিচাররা যে ধরনের ক্লাস নিচ্ছে সেটাতে ইন্টারেক্টিভ প্যাডাগজি যে শব্দটা আছে, হাউ টু টেক দ্য ক্লাসে ইউজিং পেয়ার ওয়ার্ক এবং কিভাবে আমরা ইন্টারেক্টিভ করতে পারি, সেই জায়গাগুলোতে আমরা একটু হাত দিতে চেয়েছি। তখন অ্যাকচুয়ালি শি কেম আপ উইথ দ্য আইডিয়া যে এই জায়গাটাতে আমার মনে হয় হেল্প করতে পারে। তো আজকের ওয়েবিনারে নাসরিন খুব সুন্দর করে নাম দিয়েছে। আমি একটু আগে বলছিলাম, এ বিউটিফুল টাইটেল ফর দ্য ওয়েবিনার, লেট আস টেক এ স্টেপ ব্যাক, নেম, ক্লেম অ্যান্ড এইম দ্য টিচিং ফিয়ার্স। সো এটার উপরে নাসরিন সুলতানা পসিবলি 1.5 আওয়ার একটা ওয়ার্কশপ করবে, পুরোটাই হাতে কলমে হওয়ার কথা। যে কারণে আমরা রিকোয়েস্ট করেছি যে প্রত্যেককে মোবাইল ফোনে না ঢুকে আমরা রিকোয়েস্ট করছি ল্যাপটপ অথবা ডেস্কটপ কম্পিউটার থেকে ঢোকার জন্য আমাদের একটা রিকোয়েস্ট ছিল। কারণ ইফ ইউ আর নট ইউজিং কম্পিউটার্স, অনলি মোবাইল ফোন, তাহলে অনেকগুলো ফিচার্স আসলে অনলাইনে এই ওয়ার্কশপ কাজ করবে না। সো এই জন্য আমি আবার রিকোয়েস্ট করছি সবাইকে যে আপনার হাতের কাছে যে ডেস্কটপ আছে বা ল্যাপটপ আছে সেটাতে লগ ইন করলে আমাদের জন্য ভালো হবে। পাশাপাশি ইউ নিড টু আইডেন্টিফাই ইউরসেলফ। অনেকের ডিভাইসের নামগুলো চেঞ্জ করতে হবে, ঢোকার সাথে সাথে আপনার নামটা চেঞ্জ করতে হবে, কারণ ইউল বি গেটিং সার্টিফিকেটস এবং আমরা আসলে একটা ডিভাইসকে সার্টিফিকেট দিতে পারবো না। আমাদের অ্যাটেন্ডেন্সে এই ইস্যুটা গতবারও হয়েছে। আমরা এটাকে খুব স্ট্রিক্টলি মেনটেন করতে চাই যে প্লিজ ইউ নিড টু নো হাউ টু রিনেম ইউর ডিভাইস। আপনি এক্স্যাক্টলি দ্য ওয়ে ইউ ওয়ান্ট, নামটা আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি I request you to mute your headphone, and you can also switch off the camera the moment the workshop starts. এবং এর পরবর্তীতে আমাদের যিনি রিসোর্স পারসন আছেন উনি যখন বলবেন সেই অনুসারে আমাদের যারা ভলেন্টিয়ার্স আছে, যারা কো-হোস্ট আছে, তারা আপনার মাইক্রোফোনটা অন করবে। তার আগ পর্যন্ত আমি একটু রিকোয়েস্ট করব যে আপনি আপনার মাইক্রোফোন এবং ক্যামেরা দুটোকেই, ক্যামেরাটাকে অফ রাখেন এবং মাইক্রোফোনটাকে মিউট করে রাখেন, সো দ্যাট আমরা একটু স্মুথলি ওয়ার্কশপে রান করতে পারি। আমি এখন আমাদের নুসরাত ঐশীকে একটু রিকোয়েস্ট করব আমাদের রিসোর্স পারসনের সাথে একটু পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য। Assalamu alaikum everyone, and thanks to Professor Dr. Sayeedur Rahman for giving me the floor. I would like to introduce today's speaker, Dr. Nasreen Sultana. Dr. Nasreen Sultana works as a consultant at Teaching and Learning at Conestoga College, Kitchener, Canada. In her role as the consultant, Nasreen Sultana explores and invites discussions and learning regarding various aspects of classroom pedagogy in higher education in Canada and abroad. Prior to joining Conestoga College, she completed a Ph.d. in education from Queen's University, Kingston, Canada. Her areas of research includes culture, communication, assessment, and classroom interaction. I hereby welcome Dr. Nasreen Sultana on the 5th webinar and the very first hands-on workshop organized by TESOL Bangladesh. Thank you, Nusrat, and thank you for giving me this floor. Thank you, Dr. Sayeedur Rahman, sir. Before I start, I really would like to thank you for creating this opportunity for me. And as you were saying that I was about to start my PhD with you. And yes, I came to Canada because I wanted to come here. But one thing is that I'd like to accept today that meeting you at Eastern University really changed something in me. I still remember the way you gave me so many books, you know, the books you got from JNU, the old books on languages, linguistics, those books which we don't find anymore in Bangladesh. But you gave me numerous number of books and you trusted in me, you know, that was really awesome. And I got to read so many interesting articles and books because of you. I'd like to give one feedback. Everyone can see my screen. You can use the chat box for that. Yeah, we can see, I think. Okay, thank you so much. And today the workshop is hands-on. I'll try to make it as interactive as possible. And you can see the first slide.
These slides we have the consultants at Conestoga has created for the professors, and you can use the same kind of slides for your own students also, because all students might not be very sure what to do. If you can see that how I have pointed the test device, locate the hand raise option, and these beginning slides are really handful if you have a new bunch of students who are very new on Zoom. And I have some housekeeping also. These housekeeping rules, which again we have created at this college, because like it is always important onto online platform to create some kind of house rule, so that your students know the expectation and they would follow them. So I'm going to do that, and feel free to use this kind of slides or template for your own classroom. So like already there's a video option, and you can switch it off or switch on. I have no preference, it's up to you. If you feel okay with camera, be on camera, otherwise it's up to you. And this is the virtual workshop. So as we are discussing before this workshop started, that how we get be ready for any kind of troubleshoot. So you might be kicked out from the Zoom room. Don't be panicked. Come back once you are you can. So just feel relaxed and just be ready to troubleshoot any technology. And one thing already you have started doing, using the chat function. Those who haven't done, you can tell us your name, what school or program you're teaching, and how long you have been teaching. And if you're a student, you can feel free to talk about your program and your school. If you have any question, I have some time at the end of this workshop for question and answer, but I would like to answer all those questions when I'm talking even. Feel free to raise your hand. One of the hosts will take your question and pass it that to me. So, like I would appreciate if you would like to ask me any question, something clarification. This is something, like we could do. And one like a tip I'm going to give about Zoom is that if you want to talk, press the space button. Keep pressing this and talk. It is a temporary. This will unmute your mic. The moment you are done, just release this space bar, and it will again meet you back. For the group activity, I have a breakout room, and I'm going to discuss about that when time comes. And as I said, any question, just post in the chat box. So here is the workshop. The workshop is let us take a step back, name, claim, and aim the teaching fear. The original idea of this workshop I got from one of the webinars hosted by Society for Teaching and Learning Higher Education in Canada. So there are 3 professors, they discuss about this idea and how we can talk about our fears. And I found it is very important for us as teachers, because when suddenly we start teaching online, and it is not a very comfortable situation for many of us. So I think this workshop might create opportunity for all of us to create that avenue where we will be able to talk about our fears, and maybe that will help us to be the very best practitioner in our classrooms. About me, thank you again, Nusrat, for this nice introduction. Already you know about this, I'm not going to say about me again. So I'm going to start the poll function, and before we start, we'll start with this poll. I have launched the poll, and probably you'll be able to see the dialog box on your screen with some question. So feel free to start answering the poll question. These are all very normal situation questions I have posted here, and this is anonymous. I will not know. So I will not know who has given which answer. You have maybe take a couple of minutes to answer this question.
Those who are done, just wait for another minute. I will give, I think, another minute so that everyone can participate in the poll. Thank you. So I'm going to end poll now. Already some of you have answered. I'm going to end the poll and I'm going to share the results with all of you. Can you see the poll result? So we had so many students here. So it's nice to meet all of you. Thank you so much. And I can see in the chat box, some of you said that the poll submit didn't work, but that's okay. Don't worry, this is not very important. It's just a way of, getting participants' attention. And am I comfortable teaching online? So some of you, most of you said you are becoming uncomfortable. Some of you said no. So that means we're in the middle. We're not very sure. And the number 3 question is, online teaching may create anxiety. Most of you have answered as yes. And some of you are not sure, and some of you are very confident, technology friendly, and they said no, it's okay for them. So I'm going to stop sharing the poll result. Now the question is, what is the purpose of this activity? You can unmute yourself and maybe I will just take 1 or 2 comments about that. Is it contextualization? Yes. Anything else? It could be a warmer also. Yes, thank you so much, Imdad. It's true. And any other comment about that? That what is the purpose of this activity? Understanding the level of participants. Yeah, true. As Imdad said, contextualization, understanding the participant. And yes, true. And then I would take another 1 more comment. Somebody else? Okay. Engaging. Engaging. Sorry. It's okay. You can go. Understand what your clients really need or what the participants really need. Yeah, exactly. Thank you, Akib. And all of you are right. Sultana, please go ahead. You started. I'll take a comment. Okay, I think it's engaging the participants into the session. Yes, true. It's like engaging, like all of you are true. You can use this poll for different reasons. It depends on what you want to achieve. Like few minutes back, Sayeedur Rahman sir was saying that how he uses poll at the end of the session. So that means in his case, probably he's trying to recap or series summarize what has been taught in the class. In my class, in my session, I have tried, as you said, to engage the participant, to contextualize. And for me also, which Mahu said, I want to know, what you feel about this online teaching. How many students I have, how many teachers I have. So yes, the polls can be used for different reasons. So I just wanted to demonstrate how we can use polls in our online classroom. Because there is a common assumption in online classroom that they cannot be engaging. But if you just try a little bit of, harder, it's possible to do it engaging. So one best teaching practices here I'd like to give, you can see I have highlighted here, write the instructions on the slides for clarity instead of giving verbal instruction. When you're in the face-to-face classes, it's very easy. You say, people see your expression, body language, and they can guess what you're saying, even if they did not hear you. But in online classroom, it's very important to have the clarity of the instruction. So this is the one tip I'd like to give. Whenever you give any instruction to a student, you want them to do something, then try to write those instructions clearly on your slide. So even if they miss because of the bandwidth or internet issue, they still would be able to see it. So this is one tip I wanted to give you. Thanks to all of you who have commented and participated. So here is another point.
So we have done our engaging icebreaker. So are you feeling comfortable right now? Like this cat on the screen. I hope you're not sleeping. I'd like to use you raise your hand, virtual, or maybe you can use the chat option. Can I see the hand raised? So only 6 of you are comfortable and others are not. Because I must have definitely not sleeping. Thank you all of you who have raised the hands and who are using the chat option. Co-host, please, someone should lower down all the raised hands. Thank you so much. So this is how, these are the ways, hand raising, asking them, silly question like, are you sleeping? So they will say, no, ma'am, I'm not sleeping. No, sir, I'm not sleeping. So these are the common thing we can use, common rhetorical questions or funny or silly question you can ask to students, and you will get them to your session. This is one of the other technique. You can see that while I'm about to start my own content for the workshop, I'm trying to feed you that what technique we can use as online teachers, where you can make your students engage into the discussion. So speaking about comfortableness, so I'd like to talk about teaching discomfort. We're going to have an activity. For that, you need to have a paper, and you may also use the Word document into your desktop. You can use any of them, I don't mind. I'm going to use a paper, so I'm already ready with the paper. So I'm going to write on paper. Even now also sometimes I'm really comfortable when I write on the paper. It's up to you what you want to do. And second one, think about a time when you were not happy with your teaching. Write about this feeling for 3 minutes. It's a free writing. Don't start writing right now, and don't stop writing until the timer is off. So what I'm going to do, I'm going to launch an online timer right now where you will see there'll be 3 minutes countdown. So once that countdown started, you will start writing about your feeling when feeling about a time when you are not happy about your teaching. Is the instruction clear for all of you? Yes, it is clear, ma'am. Thank you so much. Don't call me ma'am. I have a little bit query that whether it is talking about the online classes or even it could be anything. It could be anything. It could be anything. Okay. Yes, people who are not, thank you, Laila. People who are not teaching online, they can use a time when they felt uncomfortable. And people who are teaching online, they can use their online, experience. So maybe first step when you started teaching. I can see Abrar has raised his hand. Any question, Abrar? So I'm going to launch the timer, and here starts your 3 minutes time. Please start writing the free thing. You can see I have launched an online timer on the screen. So you have 3 minutes from now. So with you, I'm also going to write about my feeling.
I said don't stop writing, keep writing until the timer goes off. So stop writing if you're still writing. So we have wrote about like 3 minutes about the time when we did not feel happy about our teaching. So is there anyone who would like to share their experience or that time when they are not happy? I'll start with mine to give you some, Mohammed, just give me a second. I'll start with mine, like it was March 14 and before that I have never taught online. So March 14, suddenly what happened? So from the college it was said, oh, from tomorrow, you're gonna start giving all the workshop and training online. And I have never taught online, let alone giving a workshop or training. It was a time I realized I was so scared. On the 13th, it was a Friday, I couldn't sleep all night. I was so afraid. So in the morning, I asked one of my other colleagues if she could come. I asked if you could come, just help me to set up everything because I even don't know what to do, what not to do. Still now, when I feel about the time, I feel so shaky. I just felt I never taught in my life. That was the time I realized it's not easy when suddenly we just tell teacher, okay, just come and teach online. It's not about teaching. Online teaching brings into lots of anxiety, fear, to be able to use the technology. And there is always a chance that technology will backfire you. So that was my experience. And I realized, that time, still when I go for online training or online workshop, I feel, that shaky feeling still somewhere is still in there. Even right now also, before I started this workshop, there were millions of butterflies in my stomach because I was afraid of. And I had anxiety that, okay, how this workshop will go, people will like this or not. This is how it goes on. Mohammed, I'd like to listen from you because you raised your hand, I believe. Unmute yourself and go ahead. Yes, so I'm telling about my real life experience, not in online experience. When I take class in face-to-face. So I feel uncomfortable when I want to make sound with my students while doing and speaking activities, and other colleague from other class come and request me not to make sounds, or my head teacher asks me not to make noise in my classroom. Without making sound, how can I run a speaking class? Thank you. Yes, true, I think, because the same thing I also had, because we have so many students in our classroom and there is not enough gap between the classrooms. But thank you so much, Mohammed, for sharing that. I can see Laila has raised her hand. Laila, go ahead. After Laila, Nazia will go ahead. Laila, go ahead, please. Laila, unmute yourself. Okay, then we are going to Nazia. Nazia, please go ahead. Unmute yourself. Thank you, ma'am. Ma'am, as I'm a student, I have no real teaching life experience. But in one of my courses, which is titled as Teaching Techniques, I got the opportunity to take a demo class. So I prepared myself well for the class. However, when I wanted to grab their attention, the students' attention, through warm-up activities, they were not paying enough attention. I tried to use different techniques, but they didn't work. There, I felt uncomfortable and was blaming myself that I'm not convincing enough. Yes, thank you, Nazia, for sharing your, and this, I think people who have been teaching like us for a while now, they know this always has been a problem. Sometimes nowadays, I don't teach a student, I do lots of training and workshop for professors at universities and colleges, and I realize it's the same for still now. Sometimes I'm not able to grasp the attention of the participants, and this is always a fear, And before I started this workshop also,
The greatest challenge I had that I said, okay, it's going to be a hands-on workshop. That means there should be people to be able to participate and willing to do that. There is always a fear for the teacher. I will take this last comment. Tariqul, please go ahead. Thank you. So my one is actually online teaching and the classroom that you have. Sometimes it is about the interaction due to the unavailability of internet or electricity discontinuity. So sometimes some students may miss some part. So what happens? There is audibility or visibility of the online classes when it is interrupted. And I have finished some part, and then I'm going to interact with the students. So if any students miss some part, so they come up with that idea, sir, can you please repeat again? So sometimes it is required, but at the same time, it is some sort of uncomfortable feeling that brings to me that we want to maintain some sort of tempo in a class, natural way of proceeding. But because of technical interruptions, sometimes we have to listen to the demands of the learners, and that may put sometimes that in some sort of discomfort. So thank you, ma'am. Thank you, Tariqul. Yes, it's true that as I was saying a few minutes back, in online classroom, even though like in face-to-face mode, we always say do not do not make your slides text heavy. In online classroom, it is better to have your slides little text heavy because you need to pass the instruction. So if you write all the instruction and whatever they need on the slide, then what will happen, they'll be able to read it even if they miss it. But I know, as Tariqul said, this has been an issue, like even in Canada also. And then be ready to do all those things. Thank you all of you for your participation about, talking about your fear or anxiety or discomfort. Before I move ahead, I will take one final comment because I can see another participant, Azran, already has raised her hand. Azran will be the final, final participant to talk about this portion. Azran, please go ahead. Can I ask participants to introduce them and then raise the question? Yeah, sure. Thank you, ma'am. This is Azran. I'm calling from Hyderabad. I'm on leave from Islamic University, Kushtia, Bangladesh. I'm doing my research here, and my research is on listening. So for my data collection, I'm conducting an online session with undergrad level students in Bangladesh. Nowadays, I feel that they are a bit more comfortable with the technology, and the thing of discomfort, I feel that they have a tendency to, while they are doing a group work, they pass. One person is working and rest of the people are, so the target of achieving the collaboration is not attained. And secondly, if since it's not face to face, so what they happen, sometimes one group pass the response to the another group of the worksheet. So this is the thing I feel. Thank you so much. Thank you, Azran. And I'm also from EFL. Nice meeting you. So yes. Nice to meet you, ma'am. Nice to meet you. Yes, same here. So, like it is all these things you're saying that this is a very different kind of world we are right now. And maybe the history has never seen this kind of situation before until recently. So all these fears and anxiety, are coming because we are using a new platform. We are not habituating of doing that. So that is the reason it was important to talk about the anxiety, the fears, the discomforts we had as teachers. So the intention of this particular activity was to look back, to step back our own practices. And that is the reason, I gave the title, let's take a step back. So in this workshop, I'll be trying to give, to create opportunities for all of you. So that you can take a step back and see your practices. Okay, this is what I have done. And maybe it didn't go well, but what I'm doing right now. Sometimes it is important because as human, we are very, devoted just to move forward, just to go ahead and do things, which we have never done. But sometimes it is important to stop and look back to our own practices. So that's why this is the two outcomes of today's workshop. That is already number one. We already have started talking about that explore teaching discomforts while teaching remotely.
And the second one would be to discuss the techniques to mitigate those discomforts to ensure the best teaching practices. And just remember one thing, best teaching practices are always best, doesn't matter you are doing it face-to-face or remote platform. For the past 4 months, constantly when I have been training and giving workshop online, I realized the same techniques which I have been using in my face-to-face session, almost the same techniques I'm using in my online workshops also, only using a different platform. So here we go, because we already have talked about our discomfort and fears. And then just one thing I'd like to point, it is normal and rational to have fears. So like I remember that one of the students said that when she was given chance to talk about to take a class, it was difficult for her. But then why we have fear? Because having high standards for yourself and your work can cause you to worry. Sometimes we think, like teachers who have been teaching for a long time are not afraid of. I don't think so. It's been 10 years now that I have been teaching, but then still now when I go to a new workshop, a new teaching class, I'm always afraid of, because I believe I always have this anxiety that okay, will the class will be going the way I thought. So there is always a tension to meet the bar which we set for ourselves. A few minutes back, Rabia, one of the co-hosts today, she sent me a private text. Sorry, Rabia, to take your name. So she said that, oh, I have never seen you feel anxiety, so I think you're okay. But then I just don't show that, but I just pretend that I'm not afraid of it. I'm always afraid of, because the teaching is the hardest thing, because you are teaching like 50, 40 people, and you have to meet not only your expectation, their expectation as well. And then another thing which being discovered unprepared for the class can cause anxiety. Yes, true. And not to be able to control the classroom or students face anxiety and the fear. That means, feeling fears, anxiety, discomfort are not unusual. And trust me, every teacher, doesn't matter they are doing this for 50 years or 20 years, still when they're on the podium and they're supposed to talk, there will be some kind of tension, like when they do this thing. So Tasina ma'am wrote in the chat box, but if we can channel anxiety in a positive way, it works well. If you don't have that anxiety about a new class or workshop, it means we're disengaged. Is very true. That means, as I was saying, that means you have no tension to meet the expectation, meet that bar. So it is very important. And here, when you talk about our anxiety, and remember, I was trying to talk about one thing, how it is important to take a step back and to see our discomfort. I'm going to use a framework which is called Name, Claim, and Aim the Fears. This framework has been traditionally used in the medical schools and psychological studies. But then it was Parker Palmer. She wrote a book about courage to teach. That was the first time when Parker Palmer used this framework, Name, Claim, and Aim in education, in teaching, for the classroom teachers. So I'm going to also use this framework for our workshop today, just to have you some idea that what exactly this stepping back may look like. So any idea what this framework may talk about? I'm going to describe the framework in a while, but I'm just asking you. Anyone would like to unmute themselves and talk about what it looks like to them, like name, claim, and aim. It looks catchy though. Anyone would like, I'd love to appreciate a couple of comments. Any guess? Come on, we are all going to teach, or we are all teaching. Yes, Tariku, go on. Thank you. This is I'm from Genetic Credit College, so I didn't introduce myself in the beginning, so that's why I told it. So name, claim, and aim. As far as I can understand, name is to identify the problem or the anxieties or the crisis or the strategical, hardship. Claim is that whether I am having it or not, how far I have faced it. So that is some sort of claiming.
And aiming maybe what would be the way out. That means to overcome these particular crises or anxieties or problems, what we should do. That would be the aim. Thank you. You should do this workshop. You're wonderful. I'm impressed. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Is there any other comment or any other guest? Because I heard somebody probably unmuted. Maybe somebody tried to do that. One final comment. Okay, I'll rather go ahead. One important point about this framework is that it's a process of teaching. That means as long as you teach, we are supposed to go through this process days after days. It's not like, you know, your teaching career is not like linear, that you go for name and then claim and then aim and that's all. So that means, you know, that means you're not learning. So if you are a teacher who is all for learning, then you always have to go back to this cycle, this vicious cycle of teaching. It's a process, there's a cycle. And here I'm going to describe what it may look like as somebody nicely described. Name is what am I feeling in the difficult moment of teaching. It's very important to be able to name those feelings. You can see that I'm using a highlighter since I have dark background. So this is the answer which a few minutes back we have been talking about, that how students ask us to repeat. So you see one thing here, when we are not maybe student, we have some students here today. Okay, so here I'm going about this framework, name, claim, and aim. So I'm going to discuss this framework, what it looks like. Like the first question in naming part is, what am I feeling in the difficult moment of teaching? One tip I'm going to give, when you're using a PowerPoint slide, try to use the highlighter. If you can see my screen, you can see that I have been using the highlighter, but because I have dark background, so you may the highlighter may not be visible. But this is it is a very good idea to use highlighter, so that if you want to point something to your student, you always can, you know, mark them and point them. So immediately it grabs attention. So this is another teaching technique, so that, you know, you can get your students into your slide. And then coming back to the framework, identify the fears of discomfort. It is something that's very important, that to be able to identify what are those things that which are giving me some kind of discomfort. And as teachers, it's very important to be able to identify those problems. Okay, what was that where I'm not happy? In my case, I can talk about one thing, that I'm a very fast speaker. So often when I'm online, like I have to constantly tell myself that go slow, don't compromise your words. After saying that also, when I get to listen to my own recording, and hopelessly I find that I was very fast, and probably some people may not follow me up. So this is the naming the discomfort, naming the fears. And in this figure, Kamar said that painful feelings in teaching are not signs of personal weakness. In this case, it is very important that when you are saying, oh, I did not do this right, and this thing did not go right, and this was a thing which I was afraid of, that doesn't mean that it was weakness. They were not. They were rather your conscious, you know, being as a teacher. The second point is, you know, claiming. So that is, somebody was saying how to claim your fears. What will discomfort tell you about your strength? So this is very important to talk about what your discomfort tell you about your strength. Is there anyone who would like to unmute themselves and talk about what does it mean that what discomfort may tell you? Okay, so may I continue? Yeah, please go ahead. Okay, so what your discomfort tell you about your strengths? So there is one saying that is, crisis is the best test of virtue. So whenever we find ourselves in some sort of difficult situation, there actually our qualities brings us to that, gives us the strength to fight against those odds, and we'll overcome that. So whenever I'm in discomfort or some sort of crisis, there my qualities will save me. Thank you very much. Yes, thank you, Tarikul. It's true.
that discomfort may maybe able to tell you about his strength. অন্য কেউ আরেকজন যিনি এখন পর্যন্ত কথা বলেননি, just raise your hand, and I know some of you too. Saima Akhtar, please go ahead. Saima was my own student. I'm so proud of her today. Saima, go ahead. Hello, assalamu alaikum, ma'am, and everyone. I'm sorry, আমি পেছনে আসলে আজান হচ্ছে, এইজন্য আসলে আমি mute করে রেখেছিলাম. Ma'am, I would like to talk about the discomforts that I had with my online. Saima, we lost you. Yeah. Hello. Go ahead. Hello. Can you hear me? Saima, go ahead. শুনতে পাচ্ছি Okay, আমি। so the thing. Okay, ma'am. The thing is that before teaching online, I didn't know about my strengths in working from home. I mean, teaching. I didn't know about I could do so much things with, technology in my classroom. I learned. I trained myself to use different kinds of applications to use for the benefits of my students. So that's why I think that my discomfort taught me a lot. So Yes, that's what I thank believe, you. that your discomforts can make you stronger. Yes, thank you, Saima. As Tariqul was saying the same thing, that কখনো এরকম হয় যে discomfort আমরা যখন, if you can identify your discomfort, কখনো discomfort তোমাকে এটাও বলে, আমাদেরকে এটাও বলে যে ঠিক আছে, what are my strengths, what I can do better. And as Saima has rightly pointed out, that until this pandemic started, until recently, we did not know we could be so good teaching online. And nowadays, everything is done, in Bangladesh, there are so many logistic problems, but still that also, we are doing every possible thing to teach our students. I will take one final comment. অন্য কেউ আছেন যে is interested to talk about? The question is that, does your discomfort make you open to learning? Azran, please go ahead. Thank you, ma'am. I feel that name Mama's 1998, the article brings about that name claim and aim is mostly psychological aspects of teaching, and it is applicable both to the learners and the teachers. And thirdly, I feel that we will face problems, discomfort or difficulties, whatever. We have to accept that, go through that, the problem, renewal will become, that would be the claim. And finally, when we change the process of our teaching, or for the from the learners level, if it is the problem of learning, then in the process of their learning, they will change their that whole process. That will come as their own new strategy. That could be a metacognitive strategies or cognitive strategies, whatever, that will address to their aim to get the final goal of their learning and teaching. Thank you. Yes, Azam, thank you so much. You nicely summed up the entire framework. It's true. Parker Palmer, when he wrote that book in 1998, this book, as I said, this theory has been adapted from the studies of medical education and psychology. So he wanted to see how psychologically you can claim your fears. Because, sometimes we just think teachers are not robot. You cannot give them a ready-made technique that, okay, use this technique is gonna be working. Teachers, we are also human. So before, every time when I go to the classroom, I realize how much cognitive load I have. So that means this framework may be able to identify that cognitive load and maybe may help you, okay, what are my anxieties? What are those things which are making me uncomfortable? Then coming to the claiming part, which is in the middle, try to find out, okay, I have this weakness maybe, but what are my strengths? What are the best things I can do? And the third one, as Azran already summed up at the end, aim. What is something that I can change? And these three steps are, as we talked in the previous slide, that it's a process of learning. That the process of teaching is a cycle, and it's a never-ending cycle. Maybe you end one cycle and begin another cycle, and that's how we can be better teacher.
So here, after this framework, so I am going to start my breakout room in a while. Before I do that, I will take maybe a couple of comments about that. How can you apply this framework in your teaching? Maybe one যে এখন কথা বলেনি এমন কেউ? I was trying to say that as a teacher, I always reflect on my teaching. And after starting online classes, I listen to my own recordings. And what I do is that I have classes, I have the same course with different sections. And after listening to my own recordings, I try to find out how I can improve myself, or how I can address particular issues during my class with other sections. So this is how I try to claim my shortcomings, and I try to aim also to address those shortcomings. Thank you. Shamsi, you are really brave to be able to listen to your own recording. I'm terribly bad at that. Like because in Sultana, Sultana ma'am, I will take your comment in a while. I'm sorry, I cannot see many of your pictures, so I might end up calling you with your first name. Don't be offended. Some of you are my teachers, some of you are my students, and some of you are my colleagues. So don't be offended if I'm calling with your first name. কেন আমি দেখতে পাচ্ছি না যে আসলে কে ক্যামেরার পিছনে কে। Thank you, Shamsi, for pointing out that. And to be able to see your own recording is one of the very good technique to claim your fears and to aim to be a better teacher. Sultana, ma'am, please go ahead. Thank you. আসলে আমার সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো নার্ভাসনেস। Whenever I talk to someone, if I get the message whom I talk to, the person is so fluent, then I get nervous. এই কারণে যেটা হয়, যখন আমি অনেক বছর কানাডায় ছিলাম, টেসল প্রোগ্রামও করেছি, বাট আমি এই ফিয়ারটা থেকে কখনোই ওভারকাম করতে পারি না। তা আমি যেটা চেষ্টা করি, বিশেষ করে এটা হলো বিগ অডিয়েন্সের ক্ষেত্রে, আমি স্টেজে বা পোডিয়ামের কাছে গেলে আমি নার্ভাস হয়ে যাই। আমি ট্রাই করি বাসায় ছেলেকে বা ৩-৪ জন মিলে কোনো একটা কিছু করে তাদেরকে বোঝানোর জন্য, কিন্তু আর মাঝে মাঝে ট্রাই করি যেটা আয়নার সামনে কোনো কিছু প্রেজেন্ট করতে হলে কিভাবে নার্ভাসনেসটাকে কাটানো যায়। আসলে আমি ঠিক বুঝি না, মানে কেন জানো আমি খুব নার্ভাস ফিল করি। স্টিল নাও আই ফিল নার্ভাস। থ্যাংক ইউ। Thank you, Sultana, for and this is something you are brave. See, today there are 56 people in this room, and you spoke in front of 56 people. You already have done that. So, I don't think you're nervous. You just, I think you are already overcoming that. And it's nice to be able to come up with this, self-confession. And I think somebody, Shamsi mentioned about this reflection part. This framework situates in the educational philosophy where you talk about reflective teaching practices. And reflecting teaching practices was never that important until now. Especially, I know in the teacher education programs in Bangladesh, we do reflective teaching, reflective observation. But then this time, it has become so important to be able to look back what we are doing and to claim what are the things we can do better and aim those. I can see 2 hand raised. These are the final 2 comments I'm going to have. Shamshad, Arif, Shuchi. Shuchi, please go ahead. Thank you, ma'am, for giving me the chance. My name is Sayeedur Sultana, and I'm teaching for more than 4 years, I guess, because from my student life I'm teaching. But since my starting till now, I have faced one problem, that is when I come in front of the new batches or new students, I get nervous or I become uncomfortable. So I have also overcome this problem by practicing and double practicing. Even in front of my professors, when I give presentation, I'm very much nervous. But what I do is that before that, I practice 3, 4, 5, even 10 to 20 times. So this is how I overcome. That's what I wanted to say.
Thank you, Shuchi, and Shuchi answers Sultana's question. I can see in the chat box I have Hafsa, Mustafizur, and Nazia. I will take all of your, and Azran also has raised their hand. After this breakout session, when you come back, we will listen. First, we listen from 4 of you, and then we will go to. And I can see there are so many people are participating, raising their hand. Right now, I'll start my breakout, but I promise I'm going to, come back and listen from all of you. Is it okay with all of you if I start my breakout room right now and come back and have this discussion after the breakout session? Yes, ma'am. Absolutely Sure. okay. It will be very wonderful. Thank you so much. And co-host, please lower down all the hands so that, and remember who were, I can say Tariqul, Nazia, Azran, and Hafsa and Mustafizur. So when you come back, we'll start with you. So I'm going to start the breakout room. I'm not sure if I practice breakout room as a participant or not. I think this is very important because as teachers, we always create this breakout room. Maybe this will be your opportunity to see how it looks like and feels like when you are in the breakout room. Because as a host, we don't see this like experience in the breakout room. So this breakout room has two things are there. Number one is that to be able to experience how it feels like when you in a group, you're in the breakout room. Second one, of course, talk about some of the ideas which already we have been talking. I'm going to use that collaborative document. I am not sure if you have used that before, but I will walk you through for that. Just give me a second. Do you see that I have posted a link into the chat box? If you click that link, that will open into a Word document. And this is a live document. Please click the link. And if anyone needs the access, for some of you, it might say access, request access. Once you click that, I will approve you in case. I request all of you, please open that shared document. And for teachers here today, for your classwork, for your in-class assignment, feel free to use this collaborative document. So I'm creating this opportunity for all of us to be able to see how to use a collaborative document to do group work in the classroom, because they are excellent, and I have used them with my students at Queen's, and then I'm using this at Conestoga also. So, and this always has been very important. So second point is that, as I said, it's a live document. Each breakout room has a designated place to work within the same document. If you see this document, if you open this document, you will see that there are 12 breakout rooms already pre-created. So that means, for example, like Azran, Nahida, and Abrar may be in breakout room 1, for example. Then you three will, whatever you do, you're going to work in the breakout room 1. So ideally, page 1 is breakout room 1, page 2, breakout room 2. All the breakout rooms will have same question. And once you are in the breakout room, first introduce yourself to each other and then discuss the issues. Select one person to write the key points in documents. If there are 5 people in the breakout room, do not start writing all of you. Select who is gonna write on behalf of the group. Hello. And you listen. I'm muting them, and you will spend 10 minutes in the breakout room. Hopefully there will be a timer. And before coming to main lobby, please let the spokesperson. Yes, this is Mohammed Abdul Haq. Okay, this is Zaid Hussain. Okay. And which room? Actually, I couldn't recognize. Are we in room 1? I'm not sure actually. Okay. Just give me a second. I haven't started the breakout room yet. I was telling what exactly you're going to do. I haven't started the breakout rooms. Just give me one more minute. I'm going to start. So you see this confusion. This is very important. When first time you do breakout room with your student, walk them through. Be patient with them, and don't be impatient. Oh, why they couldn't do this? Because sometimes it's not easy to follow the instructions also. So be patient with the student and walk them through. So this is the techniques you have to do.
I'm going to start breakout room, and that will be like automatic. So once I assign the breakout room, automatically you will be shifted to another room, and don't worry about that. That's quite automatic. Okay, I'm going to open the breakout room now. So here it goes. Okay, let's see how it goes this time. Okay, host. I think all our participants are back to the main room. Did you enjoy your time? Yes, ma'am. Yes, ma'am, we did. Yes. Yes, ma'am. It was a good. Enjoyed. Enjoy? আচ্ছা নাসরিন আমি একটু can I take just 10 second time? Sir, you take all the time, sir. আচ্ছা আমি একটু ব্রেকআউট রুমের নিয়ে বলি। ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং। ওয়ান অফ দ্য প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিজ যেখানে আমি ক্লাস নেই, তো সেটাতে একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে আমি প্রায় ব্রেকআউট রুমস ইউজ করি এবং আমি কিছু টপিক দিয়ে দিই, এন্ড দে জাস্ট টপিকসগুলোর উপরে ডিসকাশন হয়। ইন্টারেস্টিং হচ্ছে ইফ ইউ আর দ্য হোস্ট অ্যান্ড ইউ আর অর্গানাইজিং দ্য ব্রেকআউট রুমস, ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি জয়েন দি রুমস অ্যান্ড ইউ ক্যান হিয়ার এভরিথিং। তো আমার একটা মজার ব্যাপার হয়েছে যে স্টুডেন্টরা বলছিল আর কি, যেমন একটা লাইন বলছে এটা সাইদুর রহমান স্যারের কোর্সে খুব প্যারা, এমন যন্ত্রণা দিচ্ছে, ঠিক আছে, এন্ড দেন উইদাউট আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমি কিন্তু ওই রুমে চুপচাপ সাইলেন্টলি শুনছি। সো ইন দ্য ব্রেকআউট রুমস ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি মনিটর, you can participate in all the discussion that your students are doing, and this is really useful and effective. Online can be really exhausting for students. So what I do, I very frequently I go for breakout rooms. Though I have 25 students, I usually 3 rooms, 4 rooms, easy to manage. And there is a broadcast you can use. You can keep on sending them questions. At a broadcast একটা option আছে, you can write down. Suppose আমি testing এর একটা class নিয়েছি, so I gave them some questions, some আমাদের national examination এর question গুলো নিয়ে কিছু দিয়েছি, দিয়ে reflect back. So they had a very good discussion on that. So breakout room হচ্ছে আমাদের physical classroom এ যেভাবে আমরা pair work, group work করি, interactive করি, যেটাতে নাসরিন শুরু করেছে, I strongly agree. আসলে আমার কাছে মনে হয়েছে physical classroom এ যে অপশন গুলো আছে, আমরা যদিও বলি যে এটা অল্টারনেটিভ ইয়েতে চলে গিয়েছে, আমার কাছে প্রায় মনে হয় অনলাইনে কি করা যায় না। আসলে ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি ইফেক্টিভলি ইউজ অনলাইন ইফ ইউ নো হাউ টু ইউজ ইট। জুমের এত মজার মজার ফিচার্স আছে, যেমন একটা নাচে শুরু করলো পোল দিয়ে, হ্যাঁ, ইউ ক্যান অলওয়েজ টেক ফিডব্যাক। চ্যাটবক্সও খুবই মজার। ইফ ইউ আর ভেরি শাই পারসন, ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট টু স্পিক, ইউ ক্যান কিপ দ্য চ্যাটবক্স অন এন্ড ইউ ক্যান কিপ অন সেন্ডিং কোয়েশ্চেনস এন্ড ইউ ক্যান পার্টিসিপেট। আচ্ছা, এই ব্রেকআউট রুমটা একটু ভালো করে শিখে নেওয়া যায়। দুভাবে ব্রেকআউট রুম করা যায় আমার মনে হয়, আমি জানি না, আই মিস লিটল বিট ইন বিটুইন। একটা তো অটোমেটিক করছে, এবং আমি যেটা করি সামটাইম আই গিভ দেম দ্য চয়েস, হাউ মেনি অফ ইউ ওয়ান্ট টু বি ইন দ্য রুম নাম্বার 1, 2 এন্ড দে রেজ হ্যান্ড। আমি তখন ওদেরকে ধরে ধরে এক একটা লাইক মাইন্ডেড সামটাইম, অর আই ক্যান কিপ অন শাফলিং ব্যাক টু ডিফারেন্ট রুমস। সো এটা অনেকটা ফিজিক্যাল ক্লাসরুমের মতো এটা হয়, রাদার ইট ইজ মোর ইফেক্টিভ, সুন্দরভাবে মনিটর করা যায়, এবং for any kind of courses আমার মনে হয় এটা খুব সুন্দরভাবে ইউজ করে। আমি পার্সোনালি ব্রেকআউট রুমটা খুব পছন্দ আমার এই ফিচারটা, সো আই ক্যান টেল ইউ যে এটা ইউজ করা যায়। নাসরিন, ব্যাক টু ইউ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। Thank you, Sayeedur sir. এবং আপনি যেটা বলছেন ওটা I was about to start talking. Please. Like with that, like I'd like to add on যে breakout roomটা people যারা এখনো ইউজ করেননি, start using them. Like breakout room is not only modern, it's so effective, doing as sir was saying that আমি কিন্তু I was flying from break, আমি সবগুলো যেতে পারিনি, 12টার মধ্যে আমি 6টায় গিয়েছি, and then there were like 2 breakout room I went, and the participant did not realize that I was already there. Then I realized they did not need my help and they were talking amongst themselves, so I just came to my main room. So এই জিনিসগুলো খুব ইন্টারেস্টিং। সামটাইমস উই ওয়ারি যে আমরা এখানে পাঠিয়ে দিলাম, ওরা কি অ্যাক্টিভিটিটা করছে কিনা। So that is something you can go and monitor and you can help them. So breakout room খুব efficient, এবং at the same time একটা ব্যাপার হলো গিয়ে collaborative document আজকে আমরা ইউজ করেছি। So one thing I realized that some of you could not open the document. So having said that, তারপরও আমি এই পর্যন্ত আমি collaborative document আমি এত ইউজ করেছি over this last 4 months, like today is the only time যখন এত access নাই হচ্ছিল। I believe bandwidth is also issue. কিন্তু যদিও এরকম যদি হয় যে আপনার ক্লাস সাইজ ম্যানেজেবল, you have 25 as sir said, or maybe 40 also, you can really make like maybe 3 large breakout room
and can make them use that document, the in-class assignment করার জন্য। এবং এই ডকুমেন্টগুলো বলি আমরা SharePoint document. This is very easy to use. And yes, Afroza said that she couldn't open the document. Yes, there is also this problem. But then what happened, having said that, যখন আমি regular class নিচ্ছি, I will have more access and I will know what is the requirement of the student. So আমরা এইভাবে স্টুডেন্টের need অনুযায়ী কিন্তু আমরা করতে পারি। So coming back to our workshop, so I'm going to, you can see that already I have shared that document which I did share with all of you earlier in the chat box. Here one thing যেটা আমি এখানে শেয়ার করছি আপনারা অনেকে খুলতে পারেননি ব্যাপারটা, এই জন্য I was opening that. So you can see that I have given one scenario. I'm going to read it. I'm in my 5th webinar of the month about about educational technologies that I can use in the fall to put my courses online. At the 40-minute mark of the 1-hour session, I stop listening and go make my lunch. My notes don't make any sense. I don't know what half of the words I have written down mean. I don't know how I would use this thing in my teaching. I feel that most of my discussions are too theoretical. I don't think that I'm ready to teach in the upcoming semester. And this is a real anecdote. Like while I was doing lots of other, like a workshop and training, so then one of the participants came and told exactly the same lines to me that I have been going to different webinar. I'm just not sure what I can use, what I cannot use. That's the reason that I was thinking that let's bring this case in front of you. But in this case also we can in fact identify, name the fears and claim those and can aim what we can do. And there are 2 questions. Thinking about the scenario, do you feel the same? Based on the name, claim and aim framework, how can you resolve this technique? And the second one is very simple. What might you change online teaching? Like once you have some cognitive loading about this framework. So I'm going to stop share. I want to show the document because some of you could not open the document. So like for example, the same thing can happen in your classroom. If a student cannot open the document, keep sharing. In one of the rooms where Tasina ma'am was there, so in her group mate, she couldn't open the document, but what Tasina ma'am did, Tasina ma'am shared her screen with the rest of the group member. So this is also another technique that how you can use collaborative document into a like a breakout room. So now there are some closing tips, and before that I'd like to ask that what do you think about that? What about the problem? The case I just put onto the collaborative document. So what are your suggestions based on the name, claim, and aim framework? Anyone would like to talk about that from any group? Because I know that before we close that started for breakout, some people wanted to talk. Hafsa, you want to talk because I realize you wanted to make some comment. Mariam, please go ahead. Assalamu alaikum, ma'am. Okay, so ma'am, basically what we can do is we can look for a participant who is known to us, and we can have a talk with her or him about what that particular person has learned from the session or from the workshop. We can have a discussion like this. Like if we do not have any kind of clue, like what the workshop is talking about, we can have a talk, and then I think that if I talk with my colleague or with my friends, it's going to help me out if I face this kind of problems in real life, in my real life situation. Thank you, Mariam. It's so nicely said. It's true. Most of the time we learn, number 1, from our own experience, number 2, from our colleagues' experience. Because this is something what I have learned in Canada, asking for help. Like something I do not know, I always ask my colleague, how do you do that? What was your experience? And trust me, people have storehouse of information and experience to share with. Just ask and they're gonna talk about that. Then I can see, I think Hafsa wanted to talk. After Hafsa, Tariqul can go ahead. Hafsa, please go ahead. Okay, thank you. Okay, actually, I was going to talk earlier about my experience about teaching online. When I first started it was so
frustrating for me because I had problems with Wi-Fi connection and I had problems with my device. And then when I started recording my own voice, it really took great courage to listen to my own voice, because I knew that there are lots of mistakes that I was making during the classes, and later on I reflected that this is the point that I could have worked on. This is the point that I could have interpreted in a very good way. So online classes actually gave me a very good opportunity to reflect on my own teaching. So that is what I actually wanted to say earlier. Thank you, ma'am. Thank you, Hafsa. Earlier also, somebody else also kindly said that they record their teaching, and that's wonderful. And I believe that's courageous. I hate to see myself recorded. And if you ask me, in the initial days, the major problem I had to come on camera, even though as a consultant, as somebody who trains, we are trained that you always have to be on camera, even if everyone is off camera. So I learned to be on camera. Nowadays, I can stretch, I can do anything. I drink water, I drink coffee. And now I think I have become true camera friendly now. So online has taught me about to face my own fear, which is wonderful. Tariqul, please go ahead. Thank you, ma'am. So I will directly go to the scenario. And there we found that what was the interesting thing and what most panicking thing was that 1 hour session, and all of a sudden what happened is that at the 40th minute, that the trainer or the teacher or the person who was conducting the session, he or she realized that all things are becoming theoretical, the things that she noted down and then she was going to tell. So what happened there? That means the realization of that practicality of certain things, that means the workshop or the session that that person was conducting, it has to have the practical implication and application to the participants. So in that particular situation, one thing is that because of nervousness, we forget things that is important or that natural to us. At the same time, we have to use it positively. That is, when we are in tension or you're in nervousness, that tells one thing for sure, that you are or I am absolutely sincere about the program which is coming. So this is dedication, this is actually commitment, and sometimes it is too much emotional attachment. So it makes us disturbed and perturbed. So how can we cope up with that? That we have to be natural socially, and we have to go to that particular crowd, the session that we had that is running and proceeding. So we have to go to them. Sometimes we can mute ourselves. That means when we are not conducting, as it was also rightly pointed out, one of the participants, that we can give it to them and we can have that practical experiences. Maybe the things are theoretical, but theoretical things are prevailing in our practical world. So how to connect? We can take their experiences, we can take their feedback related to our focus, and then ultimately we can move on to the practical elements, and that is dissolving the solutions, solving the problems that we are having in our practical teaching or in our career. So I think nervousness is something positive that confirms that some person is sincere. At the same time, we have to go to the participants. They're the mirror. Sometimes we have to look at the mirror and we have to be quiet. And that can regain our own energy and also our potentiality. Our thought process will go on properly. Thank you very much. Thank you, Tariqul. I love the way you have summarized the entire, activity today we had in the breakout room. It was really wonderful. Thank you so much. I'd like to take just, few points which Tariqul said. Number one is, positive. Be positive about your own learning and have this learning curve. It's very important. Often since I have been in this profession for a while now, often I have heard that, participants say, oh, I have been going to 10 workshops and how I can get the best out of that. The problem is that we try to have everything in our teaching, which is not possible. Once this workshop is over, so how, if I was a participant, what would I have done? Like once the workshop is over, I would have reflected back to the workshop, and probably I would have tried to point out, 1 or 2 things that I would like to take away from the workshop and would like to use them into my teaching. So those things are, important to do so that it is not overwhelming and we can do whatever it is best for us. Thank you, Tariqul. I believe somebody in the Mustafizur wanted to speak out before we go into the breakout room.
Yeah, are you still interested? Yeah, Mustafiz, go ahead. Thank you, ma'am. I would like to say in Bengali, I am from Kustia. So, আমি এখানে অনলাইনে ক্লাস আমাদের 1 মাস আগে থেকে আমরা শুরু করেছি। আমরা কয়েকজন টিচার 3 মাস আগে থেকে শুরু করেছিলাম। তার মধ্যে প্রথমে যে সমস্যাটা ফেস করেছিলাম সেটা হলো সবচেয়ে বড় সমস্যা টেকনোলজিক্যাল সমস্যা, সেটা মানে সীমিত ইন্টারনেটের যে ব্যাপারটা আছে আমাদের রুরাল এলাকাতে। তো তারপরে এটা আস্তে আস্তে আমরা একটু ভালো দিকে গিয়েছি, চেষ্টা করেছি। তো অনলাইন ক্লাস নেওয়ার জন্য সবচেয়ে বেশি দরকার ছিল একটা ভালো পরিবেশ, মানে বাসাতে যেহেতু ক্লাস নেওয়ার সময় আমরা আরেকটা বিষয় খেয়াল করলাম যে নার্ভাসনেসটা চলে আসছে ভেতরে। সেটাকে পরিহার করার জন্য আমি যেটা নিজের থেকে তৈরি করলাম সেটা হলো যে আমি যখন ফেস টু ফেস ক্লাস নিচ্ছি কলেজে, ওইটাকে আমি ফিল করলাম যে আমি তো আমার স্টুডেন্টকেই ক্লাস নিচ্ছি, আমি তো বাইরের কাউকে ক্লাস নিচ্ছি না। তাহলে সেই ক্লাসটাই আমি জাস্ট অনলাইনে রিপ্রেজেন্ট করছি। তো সেটাকেই যদি আমি ভাবি, ওইভাবে ভেবে আমি নিজের প্রতি আমার আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়ে গেল এবং এখন আমি অনলাইনে ক্লাসের জন্য টিচারদের ট্রেনিংও করাচ্ছি আমার কলেজের সবাইকে। তো যাক, আমি একটা জিনিস বিশ্বাস করি যে টিচিং ইজ অ্যান আর্ট অ্যান্ড এ টিচার ইজ দ্য আর্টিস্ট অফ। অবশ্যই সে তার মানে শেখানোটাকে সে একটা শিল্প হিসাবে যদি গ্রহণ করে, যেটা আমি আমার নিজের মতো করে উপস্থাপন করবো শিক্ষার্থীদের মধ্যে। অর্থাৎ একজন শিক্ষক যদি মনে করেন যে আমি শিক্ষার্থীদের কিভাবে বোঝাবো, কিভাবে তাদেরকে আয়ত্ত করব এবং তাদের কনসেন্ট্রেশন কিভাবে তৈরি করব, সেটা কিন্তু সম্ভব। শুধু এটাকে নিয়ে একটু ভাবতে হবে, আর যেই বিষয়টা আমি পড়াবো বিষয়ভিত্তিক যে জ্ঞানের বিষয়টা, সেটা এনশিওর করতে হবে যে সেটা আমার ভিতরে পর্যাপ্ত আছে। তো এটাই, ধন্যবাদ ম্যাডাম। থ্যাংক ইউ মোস্তাফিজ, ইট ওয়াজ নাইসলি স্যাড। এবং এটা সত্যি কথা কিন্তু যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হলো গিয়ে পজিটিভ, এই যে রিফ্লেক্টিভ যে কার্ভটা, এটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হলো গিয়ে কত পজিটিভ ভাবে আমি কার্ভটা দেখতে পাচ্ছি। লাইক ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক দ্যাট ওকে আই এম নট দ্য অনলি ওয়ান, এভরিওয়ান। একটা জিনিস স্টুডেন্টসরা কিন্তু ইকুয়ালি নার্ভাস। এই যে রিফ্লেক্টিভ জোন, এখানের মধ্যে একটা জিনিস কি, ইউ আর নট দ্য অনলি ওয়ান, ওদেরও সমস্যা আছে। সো ইউ আর জাস্ট লাইক সাম ফিউ ডেজ ব্যাক ওয়ান অফ মাই কলিগ টোল্ড মি দ্যাট টিচিং শুড বি আ টিম ওয়ার্ক। আপনি যদি এভাবে ভাবেন আমি টিচার, আমি বস, আর এদেরকে আমি পড়াবো, দেন ইটস বিটুইন ইউ অ্যান্ড দ্যাম। আপনি যদি ভাববেন উই আর টিম, যেটা আমি আমার সেশনের মধ্যে করি, যে পার্টিসিপেন্টসকে আমি সবাইকে বলার চেষ্টা করি উই আর এ টিম অ্যান্ড উইল ডু দিস টুগেদার। আর ইফ আই গেট কিকড আউট, দ্যাটস ফাইন, কোনো প্রবলেম হলে দ্যাটস ফাইন। দ্য ইম্পর্টেন্ট ইজ টু বি পজিটিভ অ্যান্ড হ্যাভ আ টিম ওয়ার্ক ইন ইউর টিচিং। এবং এই টিম ওয়ার্কটাই সবচেয়ে বেশি, যেমন আমরা যেমন বলি স্টুডেন্টসরা পার্টিসিপেট করছে না ক্লাসের মধ্যে। প্রাইমারিলি আমি যখন স্টুডেন্ট ছিলাম, আমি তখন পার্টিসিপেট করতাম না যখন আই ইউজ টু ফিল ডিসকানেক্টেড ফ্রম মাই টিচার, বাট দেয়ার আর টাইমস আই ওয়াজ লাইক এনথুজিয়াস্টিক। আমি একটা কথা বলি যে আজকে সাইদুর রহমান স্যার এখানে আছেন, লাইক ইন হিজ ক্লাস এন্ড আই ওয়াজ লাইক জাম্পিং ক্যাট। আই উড জাস্ট কাউকে বলতে দিব না, সবার আগে আই উইল বি দেয়ার, because I felt a connection with him. He was the one, he gave me an importance also. What he did, he said, he just called me, said, তোমার কোনো বই দরকার হলে আমাকে বলো, আমার কাছে অনেক বই আছে। Before him, no teacher told me that, যে ওরা আমাকে বই দিবে, ওই পুরনো বই যেগুলো উনি কলকাতা ইউনিভার্সিটি সে লাইব্রেরি থেকে, জেএনইউ ইউনিভার্সিটি সেই লাইব্রেরি থেকে, সেই 1800 শতাব্দীতে যেটা পাবলিশ হয়েছে, এই বইগুলো উনি আমাকে দিয়েছিলেন ট্রাস্ট করে। So this is the trust he has created. এবং স্যারের সাথে আমি প্রথম ক্লাস করেছি 2009, আমি 2009 মাস্টার্স গ্রাজুয়েট করেছিলাম। আজকে 11 বছর হয়ে গেছে, 11 বছর ধরে উই আর কানেক্টেড। স্যারের সঙ্গে আমার কখনো ডিসকানেকশন হয়নি। নট অনলি সাইদুর রহমান স্যার, এরকম অনেক স্যার আছেন, যেমন আমাদের স্টুডেন্ট থেকে ডক্টর শাহরিয়ার হক স্যার আছেন, ওনার সাথেও আমার 11 বছর ধরে উই হ্যাভ দিস কনস্ট্যান্ট রিলেশনশিপ। This is the trust we make between our students and us. So thank you Mustafiz to saying, uttering these words so nicely, যে এটা হলো কি একটা টিম ওয়ার্ক এবং পজিটিভিটির সঙ্গে যদি আপনি করেন, যেটা সাইদুর রহমান স্যার একটু আগে বলেছিলেন, যেই কাজগুলো আমরা অফলাইনে করছি, ফেস টু ফেস করছি, সবগুলো কাজ each and every task is possible to do online. বা আপনি যদি বলেন যে আমি তো টিকটক হয়ে যাই, আমাদের কি ক্লাসরুমে কারেন্ট চলে যায় না, ক্লাসরুমে গরম লাগে না, ক্লাসরুমে কম্পিউটার মাঝে মাঝে কাজ করে, এরকম হয় না? কতবার এরকম হয়েছে আমি ইউল্যাবে পড়াতাম যে কম্পিউটার সাডেনলি কাজ করছে না, দ্যাটস ওকে, আমি আর কাউকে কল করবো, কেউ এসে করে দিয়ে যাবে, এন্ড দ্যাটস ফাইন। এবং আপনি ক্লাসরুমে গেলে পড়ছেন, বাসায় বসে গেলে পড়ছেন, চেয়ারে বসে কোনো মুভমেন্ট নাই, ইটস লাইক রিল্যাক্স। এই যে আমি হেলতে চলতে আমি একটু দুল খাচ্ছি আর কথা বলছি, ইটস সো ইজি টু ডু ইন আ ওয়ে, ইন অনলাইন। So thank you Mustafiz. I will take one final comment before we start. Are there final comment achi? Karo anything about your experience or something we did in the breakout room? Okay, ma'am. Can I say something?
Yeah, please. Asma, can you introduce yourself, Asma? Okay, sir. This is Asma. Sir, I'm one of your students. Okay. Okay. Sir, I just would like to mention 3 points about this online platform. In my opinion, if a student, if a teacher is prepared enough before the classroom, maybe these problems are actually not that hectic for her or him. So I think preparation is a big issue here. And the second point is mentally to actually accept the change, because everything is actually getting newer. We are actually changing, so the situation is changing every day, and this pandemic especially is a global issue, so change is everywhere. So if we are actually mentally prepared enough to accept new things, then I think technological barriers are not actually heavy for us. So no matter if a teacher is from a remote corner or from a central place, if he or she is prepared, or she or he has that mentality that actually I have to change, I have to carry on with new things or with new technologies or advancement, then it's quite easier for him or her. And the last thing I say, I think that practice. So we have to cope up with these new things. So for the first time, maybe we are going through some problems, some difficulties. Maybe second time, this is actually less. And then gradually if we practice, then it will actually omit our fear or the anxiety that we are going through every day. So these are the basic things from my opinion, sir. Thank you, Asma. And I can see maybe Azan and Shamsi, you have some comment. I'm going to open the floor for question and wrapping it up. So just give me 1 minute. I'm going to wrap my presentation and then that will be open for closing and wrapping up. I'll take your comments in a while. So some of the final things which I have learned from experience that reflect on your uncomfortable teaching experience, as we have talked about that. Like asking students about the preferences, like what they want, what are their problems. It's very important to know what they're comfortable to do. For example, somebody is shy on camera, you cannot force them to come on camera. Somebody probably do not want to speak, then ask them to use chat option. So these are the options we have to create, and be empathetic. It's so important. This pandemic has taught us we need to be empathetic towards each other, to be kind and empathetic towards the student, towards your colleague, and to yourself as well. And always keep a list of things that you want to improve. This is something I do after each workshop, because each workshop I do something which I hate, and then I kind of spend 10-15 minutes to put note, maybe 1 or 2 things I want to improve in my next workshop. And be selective. I think in the chat box, Fatima already mentioned that this is what I was trying to say. Be selective while teaching online. You cannot teach everything. It is not possible. So make a list. These are the things I have to teach when I'm in a synchronous classroom. And some of the things I can do asynchronous. I can make a video, I can send them slide, I can write an email, and then be selective about the technology also. Like in the beginning, I was hearing that how people are using different types of polls, like for SurveyMonkey and Kahoot and this and that. I believe make it very simple. Use technology which is important for your class, not for the sake of showing off, oh yes, I'm good at that. Like in my workshop, I'm so particular. I hardly use any out technology. Even if in Canada, they can use all the technologies. But it is important to be selective and simple about using technology also. And the final comment that already you have learned from your past experience, that you should be your own teacher. And if you teach yourself, you will do great. On this positive note, I'm going to open the floor. And Sayeedur Rahman sir, feel free to chip in and close and wrap up the session. Thank you, everyone. Thank you so much. You have been great. Thank you. Thank you. I think I can request participants, you can actually unmute. A round of applause for Dr. Nasreen Sultana. অথবা digitally clap করা যেতে পারে. Do you know how to clap digitally? Thank you. Thank you. We should all thank Dr. Sultana for her wonderful presentation.
আমি একটু কমেন্টের জায়গায় একটু বলে আসি একটা জায়গায় আমার কাছে পুরো যখন থেকে অনলাইন প্ল্যাটফর্মটা শুরু হয়েছে ইনফ্যাক্ট আমার স্টুডেন্টরা এখানে আছে আমি আসলে শুরু থেকেই অনলাইন যখন থেকে অনলাইনের ব্যাপারটা শুরু হয়েছে আমি তখন থেকে অনলাইন নেওয়ার চেষ্টা করেছি বিফোর ইভেন উই গট অ্যান অফিসিয়াল ইনস্ট্রাকশন ফ্রম ঢাকা ইউনিভার্সিটি আমার কাছে অনলাইনের প্ল্যাটফর্মটা দুটো জিনিস মনে হয়েছে বিকজ উই আর গোয়িং থ্রু এ ডিফিকাল্ট টাইম এবং এই কোভিড এর সময় আমাদের স্টুডেন্টরা খুবই ট্রমেটিক এক্সপেরিয়েন্সের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল ইট ইজ রিয়েলি ইউজফুল টু বি কানেক্টেড আমার কাছে প্রথম মনে হচ্ছে আই নিড টু রিয়েলি কানেক্টেড আমার স্টুডেন্ট কেমন করছে কেমন আছে সেটা মানে আমরা উই আর টকিং অ্যাবাউট স্টুডেন্ট মেন্টাল হেলথ আর একটা হিউম্যানিস্ট অ্যাপ্রোচের একটা ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা আসলে বি রিজনেবল উইথ ইউর স্টুডেন্ট আমি যখন ক্লাস নিচ্ছি অনেক স্টুডেন্টকে আমি দেখেছি যে ভেরি ইনডিফারেন্ট ভেরি গ্লুমি অনেক মন খারাপ অনেকগুলো ঘটনা হচ্ছে আমি জানার চেষ্টা করেছি এই জিনিসটা কেন হচ্ছে তখন বোঝা যায় যে যেমন আমার কোনো একটা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টকে জিজ্ঞেস করো তুমি এত মন খারাপ সে বললো যে স্যার আমার চাচা মারা গেছে আমার চারদিকে সবাই কোভিডে আক্রান্ত আই এম সো স্কেয়ার্ড এখন একটা স্টুডেন্ট যখন খুবই ভয়ানকভাবে স্কেয়ার্ড এন্ড উই আর টকিং অ্যাবাউট সুইচিং টু অনলাইন পেডাগজি এবং তখন আমাকে ওই যে এমপ্যাথির কথাটা নাসরিন সুলতানা বলছিল ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর টিচার ওয়ান অফ দি পসিবল গুড ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ এ টিচার হচ্ছে এমপ্যাথিটা ইউজ করা ইউ নিড টু বি ভেরি রিজনেবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইউর ওন স্টুডেন্টস এই ক্রাইসিসের মোমেন্টে প্রত্যেকে কোনো না কোনো রকমের একটা ট্রমেটিক এক্সপেরিয়েন্সের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে জাস্ট নট বিকজ যে কোভিড আক্রান্ত হয়েছে তা না চারদিকে যে একটা আনসার্টেনিটি about futures and all these things actually disturb them a lot আমার ঢাকা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টরা যারা ইউ নো দে সেলফ সাপোর্টিং স্টুডেন্ট যারা হয়তো ঢাকায় যখন ছিল হয়তো প্রাইভেট টিউশনই করতো হঠাৎ করে তাদেরকে একদম চলে যেতে হচ্ছে উইদাউট এনি প্রিপারেশন এবং তাদের যে ফাইন্যান্সিয়াল ইস্যুস গুলো খুব একটা সলভ হয়নি তারা যে যেখানে আছে হয়তো একটা অনেকে আমি ধরে নিচ্ছি যে খুব ন্যাচারাল একটা গ্রামে আছে ভালো জায়গায় আছে কারণ ঢাকা তো আমাদের কোভিডে আমরা একদমই খুব সিরিয়াস অবস্থা সেই জায়গায় আমি মনে করি নিরাপদ আছে কিন্তু যখন আমরা অনলাইনের কথা বলছি তখন অনেকগুলো ইস্যুজ আছে আমার চিন্তা করতে হবে টেকনিক্যাল যে গ্লিচেস গুলো আছে আজকে আমরা টের পেলাম নাসরিন যখন ওয়ার্কশপ নিচ্ছে ইউ ক্যান সি যে কোনো কারণ ছাড়াই অনেকগুলো ঘটনা হতে পারে এবং এটা একটা কন্টিনজেন্সি প্ল্যান রাখতে হয় আমি আমার স্টুডেন্ট আগে থেকে বলে দেই যে এনিথিং ক্যান হ্যাপেন সাপোজ আই এম হোস্টিং সামথিং কিন্তু হঠাৎ করে দেখা গেল আমার ওয়াইফাই চলে গেল হঠাৎ করে ইলেকট্রিসিটি চলে গেল এটা এতবার হয়েছে যে আমার সাথে যে আমি এখন আই এম ভেরি কমফোর্টেবল অ্যাবাউট ইফ ইউ নো and you need to accept it something can go wrong you tell your students আমার স্টুডেন্টরা এই যে আজকে 55 জন ছিল আমি কন্টিনিউয়াসলি 2-3 জনকে দেখছি আসছে যাচ্ছে লগ আউট কেন হচ্ছে লগ ইন আবার করে দিচ্ছি আমরা কন্টিনিউয়াসলি আমরা কিন্তু দেখছি সো এই যে টেকনিক্যাল ব্যাপারগুলো বুঝতে হবে আরেকটা জায়গায় নাসরিনকে আমি খুব থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ একটা পয়েন্ট ছিল খুব সিম্পল এন্ড সিলেক্টিভ আই থিংক দিস ইজ এ ওয়ান্ডারফুল ওয়ে লুকিং এট শো অফ আজকাল হবে অনলাইনে সবাই করবে মানে আমি নিজে কাহুতে শুরু সবগুলো জানি আমি নাসরিন বলছে যে প্যাডলেটের মাধ্যমে করা যায় কুইজ বাট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে টু টেক এ ভেরি ওয়েল প্রিপেয়ার্ড ক্লাস যেটা স্টুডেন্ট বুঝতে পারে আমি যদি একসাথে অনেকগুলো জিনিস ব্যবহার করি এবং উইদাউট এনি ইন্টিগ্রেশন তাহলে একটা সিরিয়াস প্রবলেম হবে মোহাম্মদ জয়নুল ইসলাম প্লিজ আপনার মাইক্রোফোনটা একটু সো সেই জায়গাটাতে প্রবলেম হবে কি স্টুডেন্ট উইল বি ডিস্ট্রাক্টেড ইটস নট অ্যাবাউট হাউ গুড আই এম অ্যাট টেকনোলজি অ্যান্ড দি জুম অ্যান্ড আদার্স it's all about what kind of teaching techniques that I am using আমার কাছে যে ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় 1 hour session আমার কাছে অনেকটা মাস্টার্স 3 ঘন্টা ক্লাসের মতো মনে হয় very rigorous because you're sitting in a place physically কিন্তু টিচার একটা কমফোর্ট জোন আছে I can walk through I can stand আমি আজকাল ক্লাস নেওয়া শুরু করছি দাঁড়িয়ে স্টুডেন্ট জানেন আসলে আমি দাঁড়িয়ে আছি I feel better যে আমাকে একটু দাঁড়াতে হবে I feel like breakout room for 10 minutes you give a breakout room go for a coffee break and you can bring coffee and you can tell student okay I'm giving you 5 minutes break সবাই এক কাপ চা নিয়ে আসো চলো আমরা গল্প করি sometimes you can have a little bit at and then এই ক্রাইসিসটা কিন্তু একটু ডিফিকাল্ট সময় আছে একটু বোঝার ব্যাপার আছে ওদের মতো করে বুঝতে হবে আমাদেরকে শিক্ষক যে স্টুডেন্টরা কি অবস্থায় যাচ্ছে আমাদের একজন শিক্ষক কুষ্টিয়াতে বলে আমার খুব ভালো লাগলো টিচার্স ইনোভেশন I love this in Bangladesh মানে আমরা ফেসবুকে দেখতে পাচ্ছি একজন শিক্ষক চেয়ারের সাথে মোবাইল ফোনকে বেঁধে রেকর্ড করছে অথবা খুব ইন্টারেস্টিং ওয়ে অনলাইন ক্লাসগুলো হচ্ছে এটার পাশাপাশি আমার মনে হয় এমডি তারিকুল হক বোধহয় কোন একটা পোস্ট করেছে যে উই আর টিচার হোয়াট আমরা যে এই যে কষ্টগুলো করছি আমাদেরকে ট্রলিং করা আমাদের ক্লাসটা রেকর্ড করে আবার ফেসবুকে দিয়ে হাসাহাসি করা
সেগুলোও কিন্তু হচ্ছে। আমরা জানি যে মাইলস্টোন, ওখানে একটা ঘটনা হয়েছে, একজন সিনিয়র টিচারের ক্লাস কিভাবে নিচ্ছে এটা নিয়ে আবার স্টুডেন্টরা হাসাহাসি করেছে, অথবা অনলাইন শেমিং যেটা বলি এটা করেছে। তো অনেকগুলো ইস্যুস আছে। হাউ টু অ্যাভয়েড দ্যাট, হাউ টু হ্যান্ডেল দ্যাট, ইউ নিড টু গেট প্রিপেয়ার ফর অল দিস থিংস। উই আর লাকি, আমাদের স্টুডেন্টরা অনেক ভদ্র, পোলাইট। আই এম শিওর আমি লাস্ট 20 ইয়ার, মোর দ্যান 20 ইয়ার্স অফ টিচিং, আমি কিন্তু এখন কখনো পাইনি একটা স্টুডেন্ট এসে সামনাসামনি এসে আমার সাথে ইম্পোলাইটলি কথা বলতে, which is I always tell my family I'm so grateful to my student. But the way you carry yourself, the personality and then your body language, your voice, সবকিছুই কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ রোল প্লে করে। নাসরিন শুরুতে কিন্তু একটা কথা বলেছে, রিমেম্বার, যে আমি যদি প্রথমে একটু আচ্ছা সো ডিফিকাল্ট, হাউ ক্যান আই ডু দ্যাট, আমি যদি আমার উইকনেসটাকে এক্সপ্রেস করি, দেন টিচার কিন্তু একটা ভুল হবে। আমার ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি অনেক আগে একজন শিক্ষকের ক্লাস নিতে দিয়েছিলাম, উনি প্রথম দিন ক্লাসে ও মাই গড আই ডোন্ট নাথিং, তোমরা তো অনেক ভালো জানো, আমি কিভাবে ক্লাস নিব, এন্ড সাথে সাথে কিন্তু ওনার পরবর্তী ক্লাসগুলো নিয়ে ঠিক মতো নিতে পারে। টিচার সেই কনফিডেন্সটা থাকতে হবে, এবং বি ফ্রেন্ডলি। ফ্রেন্ডলি বলতে আমি বুঝাচ্ছি আমি যা জানি না সেটা আমার স্টুডেন্টের সাথে শেয়ার করতে হবে। সরি, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম আই এম অনলাইন, থিংস মাইট গো রং, এটা একটু খুব ইম্পর্টেন্ট। এন্ড টুগেদার একটা শব্দ নাসরিন বোধহয় বলেছে, রিমেম্বার উই আর, আমরা কনস্ট্যান্টলি এটা শুনি, উই আর টুগেদার ইন দিস ক্রাইসিস, আমরা সবাই এই ক্রাইসিসে আছি, একসাথে আছি, উই আর ওয়ান পার্টি, স্টুডেন্ট টিচার, আমরা সবাই মিলে এই প্রবলেমটা সলভ করার চেষ্টা করছি। সেখানে আমাদের একটা অনলাইন এডুকেশন আমরা সাডেন সুইচ করেছি, উইদাউট এনি ওরিয়েন্টেশন, উইদাউট এনি ট্রেনিং, উইদাউট রিসোর্সেস, লজিক ইজ সাপোর্ট, সিম্পল। কাজে সেই জায়গাতে টিচাররা হচ্ছে আমার কাছে মনে লাইক ফ্রিডম ফাইটার্স, ইউ হ্যাভ নাথিং, বলা হচ্ছে না ইউ গো ফর দ্য ক্লাস, কোনো কম্প্রোমাইজ নাই। আমি তো ইউনিভার্সিটি যেগুলো জানি না, প্রাইমারি টাইমের গুলো আমার কাছে ভয় লাগে, যে আই ডোন্ট নো ওনারা কিভাবে করছেন, ওনারা প্রাইমারি সেকেন্ডারিতে একদম উইদাউট, এটা খুবই কঠিন। Plus, remember privacy. When I'm helping Nasreen to conduct the workshop, I'm in a separate room, locked down. Nobody is going to disturb me. আমি আগে থেকে আমার ফ্যামিলি বলে সাবধান, there is a webinar going on. পিছন থেকে যেন বাচ্চা কেউ মেও না করে, কেউ যেন ডিস্টার্ব না করে, রাইট? Think about a rural teachers. তাকে ওই তার ছোট্ট একটা স্পেসের মধ্যে তাকে একটা ওয়ার্ক স্টেশন বানাতে হবে। সেই ওয়ার্ক স্টেশনে উই ওয়ান্ট প্রাইভেসি, উই ওয়ান্ট সাউন্ড। এই যে আজকে অনেকে সাউন্ড ক্র্যাক করছে, তো প্রত্যেকটা জিনিস আমাদের আসলে খুব গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা এগুলো কিভাবে সলভ করব। উই আর টুগেদার ইন দিস ক্রাইসিস, লট অফ এমপ্যাথি এন্ড সিম্প্যাথি দরকার আছে। আমরা শিক্ষক হিসেবে আমাদের স্টুডেন্টদের গার্ডিয়ান, এবং স্টুডেন্টরাও আমাদের বুঝতে হবে শিক্ষকরা খুব কঠিন সময় দিয়ে যাচ্ছে, আমরাই একমাত্র প্রফেশন সারা রাত ধরে ক্লাস নিচ্ছি। আমার মনে আছে আমি 10টা 11টা 12টা ক্লাস নিই অনেক সময়, আমরাই ওয়েবিনার করছি সবার জন্য, সবাইকে একটু হেল্প করার জন্য। নাসরিন কানাডা থেকে অনলাইন হয়েছে আমাদের সাথে, তো একই রকম ভাবে আমরা যেই অনলাইন ক্লাসগুলো নিচ্ছি, আমরা মনে হয় এই যে ফ্রেমওয়ার্কটা দিয়েছে, দিস ইজ ওয়ান্ডারফুল, ইউ নিড টু অ্যাকসেপ্ট ইট দ্যাট আই হ্যাভ সাম ইস্যুস, এন্ড অ্যাকসেপ্ট করার সবচেয়ে বড় জিনিসটা হচ্ছে আই আন্ডারস্ট্যান্ড মাইসেলফ, রিফ্লেক্ট ব্যাক এন্ড আই হ্যান্ডেল দ্যাট। আমি যদি আইডেন্টিফাই না করি, আই ডোন্ট অ্যাকসেপ্ট দ্যাট আই হ্যাভ সাম প্রবলেম। আমরা কোনো শিক্ষকরাই তো 100% পারফেক্ট হওয়ার কোনো সুযোগ নেই এজ এ হিউম্যান বিং, so we need to accept some of the issues, some of the limitation, এবং even when you take Zoom classes or online, you can take feedback from a student. অনেকভাবে ফিডব্যাক নেওয়া যায় যেখানে স্টুডেন্ট নামটাম থাকে না, so they can comfortably actually write comments. আমি রেগুলার পোল টোল নেই, ওখানে কিছুই দেখা যায় কে লিখছে, অ্যানোনিমাস করে দিলে আমরা স্টুডেন্টরা কমফোর্টেবল ফিল করে। আমার মনে হয় ওভারঅল যে জিনিসগুলো দিয়েছে উইথ এ ভেরি লিমিটেড টাইমের মধ্যে নাসরিন যে জিনিসগুলো বলেছে, মোটামুটি আমাদের জুমের অনেক কিছুই বলেছে, আমাদের একটা ফ্রেমওয়ার্কও দিয়েছে। I guess Nasreen might share her contact address and email. If you have further queries, you can send you can send it to us. আমরা সবগুলো compile করেও we can send to Nasreen so that Nasreen can come up with some suggestions or some solution to the thing that you are saying. আমার দিক থেকে এতটুকু। Nasreen, you want to say anything else? Thank you so much, sir. এটা খুব ভালো একটা এক্সপেরিয়েন্স ছিল। Before I wrap up this session, আমার আন্ডারগ্রাজুয়েট জীবনে যিনি টিচার তাসিনা ইয়াসমিন, তিনি আজকে এখানে আছেন। আই ফরগট টু অ্যাকনলেজ হার। আমার টিচার হওয়ার যে ইচ্ছেটা জেগেছিল ওটা ওনাকে দেখে জেগেছিল। শি ওয়াজ অ্যান এক্সেলেন্ট গুড টিচার। আমি জানি না ম্যাম আপনি শুনছেন কিনা এখানের মধ্যে, ইফ ইউ আর হিয়ার অর নট, বাট শি হ্যাজ বিন আ গ্রেট টিচার। এবং আমার সম্ভবত উনি একজন অ্যালং উইথ সাইদুর রহমান স্যার এবং ডক্টর শাহরিয়ার হক স্যার, যে আই হ্যাভ দিস লাইফ লং রিলেশনশিপ উইথ হার। Like we have been together, I know আমাদের হয়তো সবসময় কথা হয় না, but it was a kind of relationship we have. So the point I'm trying to say যে আমাদের রিলেশনশিপটা আমরা ক্রিয়েট করি স্টুডেন্টের সঙ্গে, এটা একটা লাইফ লং প্রসেস, এবং হয়তো সবাই থাকবে না, কিন্তু হয়তো সবাই চলে যাবে অনেকদিন পর, অনেক জায়গায় চলে যাবে, কিন্তু তারপর দেখা যায় কি যে আপনাকে 20 বছর পর হয়তো কেউ বলবে ও শি ওয়াজ মাই টিচার, হি ওয়াজ মাই টিচার।
recently ULAB থেকে আমার স্টুডেন্ট কানাডা পড়তে এসেছে, and it was so interesting that she found me, এবং তারপর যখন আমরা কথা বললাম তখন she said that if I am here is because of you. I even don't remember যে আমি কিছু করেছিলাম কিনা ওর জন্য কোনো কনসিয়াসলি আমার মনে আসে না, but then she said that she said all good things about me. এখন I felt so good about that, এবং মনে হচ্ছে okay, somewhere along the line I was able to do something good. So এই গুডনেসটাই আমাদের মধ্যে সবসময় রাখতে হবে। ইয়েস, আজকের ওয়ার্কশপে যেরকম যেমন ব্রেকআউট রুমটা it didn't go as I planned because of technology difficulties, and that's my takeaway. The next day আমি যখন বাংলাদেশে সেশন করবো I remember that যে হ্যাঁ it might go wrong because কানাডার মধ্যে যেহেতু আমাদের বেটার ব্যান্ডউইথ এটা কখনো হয় না, বাট এখন আমি আজকে দেখলাম কনস্ট্যান্টলি মানুষ যাচ্ছে আসছে because they couldn't stay in the room. So এগুলো হলো আমার টেকওয়ে আজকের জন্য। So I will spend some time to reflect back to my own workshop and find out what are the points I'd like to improve and improvise next time. So on this note, I'm gonna end. Thank you so much. Thank you so much. And as I said that our contact address আছে TESOL Bangladesh আছে. Any question, and then just feel free to contact me. I'm there to help any of you however way I could do. Thank you so much, and thank you TESOL Bangladesh for creating this wonderful opportunity, because আমি এখানে এত কিছু শিখছি প্রতিদিন, I feel bad নিজের ভালো লাইফের জন্য আমি কানাডায় আছি, I do a very good job, but then somehow একটু ওরকম অসন্তুষ্টি থাকে যে I'm not giving back to my own country. So যেটা আমি ফেসবুকে লিখেছি যে this is my way of giving back to my country, so that যদি আমি একটা জিনিস আছে কাউকে পাস করতে পারি, that's my takeaway today. Thank you so much. Okay, we'll share with you on a timeline and everywhere. Be with us. There are great events coming. আমরা শেষ করতে পারি। Nasreen, we can stop. Okay. Thank you, sir. Thank you. Have a nice day. Have a nice day. Thank you so much, everybody. Bye-bye.